朋友们，大家好，我是老石。乌索尼亚战役的 CG 已放出，请继续欣赏。其实钢铁收割的战役我也打完了，但俄苏革命这部分没 CG， 所以这游戏就到此为止了。后续我会做点其他的视频分享出来，请大家多多支持。With all due respect, sir, we can't stand on the sidelines while they redraw the maps for the 20th century. They are weak. We need to act. Europa lies in ashes, but our national bird is the eagle, not the vulture. Americans don't want an empire, George. We lead by example, not by threat of force. Of course, you are right. But only the strong can protect the weak. The situation up north is untenable. If we want to lead by example, we must not allow tyranny to win. Alaska is Ruspia territory. We have no jurisdiction there. They're murdering landowners and seizing factories. Factories that American businesses invested millions in. Are we really gonna sit here and let criminals steal our property? No. We can't tolerate these acts against our people on the American continent. Deal with the situation, George, but discreetly. In and out, minimal casualties. Yes, Mr. President. I'll send our best man. Captain Mason, do you think the American Union should be invading Ruspia territory while that nation's citizens fight for freedom and democracy? This isn't a charity gala, Randolph. Who invited you to the party? You know who. Daddy's friends pull some strings. America's son must be presented in the best light possible. I serve my country the best I can and look after my men. And there are no strings on me to pull. Are your father's associates aware of this rebellious tone? Do you agree with those seeking to discard our nation's long-standing non-interventionist policy? Should America deploy its military might anywhere in the world? Standing armies and new taxes to fund it all, huh? Before you know it, we'll be building bases overseas. Captain! Should the American people accept their sons dying to protect the interests of oil companies? What do you think, Captain? Did you know that the refinery was owned by some of your father's, associates? Speak of the devil. Any comment on your son's performance today, Admiral Mason? Captain Mason demonstrated bravery and quick decision-making in a difficult situation. As a distinguished West Point graduate, he has once again demonstrated that strong leadership makes all the difference in battle. Right.
Does the protection of American interests justify this sort of intervention, as well as drastically increased military spending? We need to be prepared. It's a dangerous world out there. And there's a lot of money to be made, am I right, Admiral? Some of your associates seem to have a keen interest in, Out. Excuse me. Our supporters aren't as forgiving as I am. If you continue disappointing, they'll find someone else. I'm fine. Thanks for asking. There's another opportunity, Arabia. There is greater risk, but the reward is too high to overlook. If we pull it off, Alaska will be forgotten. Pull off what? The king recently asked for support removing his Saxonian occupiers. He needs weapons and training to declare independence. Even that dove in the White House can't deny helping Arabia would be a worthwhile investment. So, what happened? The king and his 2 sons have been murdered. But there is a new king. What if he were to ask for more than weapons, for an intervention? They were murdered? Free men liberating an oppressed nation led by America's son. Arabia regains its sovereignty, the Union sows seeds spreading our ideals, and our backers get access to Arabia's resources. Everyone's a winner. You'd be the hero who delivered freedom to the Arabians, forging an alliance with them. That's the sort of thing presidents are made of. You think that Congress will authorize this? This won't be on the books. Better to beg for forgiveness than ask for permission. As soon as we have a foot in the door, we make the story go public. Congress can thank us later. I'll make the necessary arrangements. You leave in 12 hours. Yes, sir. You ever want to see the desert? What? Desert? You might get your story after all. Alaska wasn't enough! Now we're getting involved in the Arabian Civil War? Sort of. Technically, Arabia is occupied by Saxony. Some tribes support them, others resist. But most of the Bedouin tribes tried to kick them out under the last king, who waged a guerrilla war for years. The politics of the new king are still unclear. You think the new king is a friend to the Union, Captain? I'd say no. Hold tight! So, you're the leader of these people.
نشأت القبيلة الحرة منذ أشهر. نرحب بأي رجل أو امرأة يرفضون الرضوخ للسكسونيين. You know, it's a losing fight. بالفعل. Look, I need to talk to the new king. لا أظن أن التحدث إلى عمي فكرة سديدة. You are... لقد قتل أبي وإخوتي وسلم شبه الجزيرة العربية للسكسونيين وفتحوا له خزائنهم. عد من حيث أتيت يا أمريكي، فبلاد العرب بيعت سلفاً. Yet you're still fighting. نحن نقاتل وحدنا. قلتها بنفسك. هي معركة خاسرة. Nonsense! A beautiful desert princess fighting for freedom? An American war hero at her side? That's gold! لا تهمني وعودك الدعائية الرنانة ولا ما يعتقده الجانب الآخر من العالم عني. You should! If the American people become invested in your story, our politicians won't be able to stop them from helping you. With America on your side, Arabia would be free within months. لما أثق بك؟ ماذا يميزك عن الغربيين الآخرين الذين يعدون بالنجوم بينما يسرقون الأرض من تحتنا؟ Then let our actions speak for us. اثبت يا أمريكي. Und seit dem Kampf bei Teslas Fabrik haben wir gegen Fenris und ihren schädlichen Einfluss gearbeitet. Dann vor ein paar Wochen hat Tesla sich an ihren Vater gewandt und angeboten, ihm zu helfen, die saxonische Besatzung zu beenden. How noble of him. Er bot im Austausch gegen Öl technische Hilfe bei der Rebellion an. Eine einvernehmliche Partnerschaft. Bedauerlicherweise zieht ihr Onkel es scheinbar vor, für die Saxonier zu arbeiten. Sie haben unserer Delegation eine Falle gestellt. عذراً يا لورد دوسبورغ. في ساكسونيا مصرون على إبقاء عمي في السلطة بأي ثمن. وقلة مستعدون للقتال. لذا لا يسمح وضعنا بتأييد اتفاق كهذا مع تسلا. Es steht aber noch mehr auf dem Spiel hier. In Saxony ist das Böse auf dem Vormarsch und schon bald wird es einen weiteren Krieg geben. Saxony darf nicht die Kontrolle über Arabias Öl haben, wenn dieser Krieg beginnt. ليس قرار ساكسونيا ولا تسلا ولا أي جهة أخرى. فشعبي وأيضاً وطني ليس سلعاً تباع وتشترى. Sie haben recht. In meiner Heimat hatten sie auch ein Problem damit. Aber ich habe Saxonys Armeen gesehen. Sie haben nichts, um sie aufzuhalten. Wenn sie verschwinden sollen, brauchen sie Verbündete. Strong allies. A band of misfits hiding in the Balkans can't fight the Saxonian war machine. But America can. Das wird es aber nicht. Die Union hat sich während des Großen Kriegs versteckt. Die Amerikaner haben kein Interesse an einem Abenteuer in Europa. Die Allianz kann Saxony nicht für sie aus Arabien vertreiben. Aber wir können ihnen alles in die Hand geben, um es selbst zu tun. Natürlich nur, falls sie es schaffen, die Stämme unter ihrem Banner zu vereinen. That's a big if. The American public will care about Arabia if we give them something they can believe in. America used to be a colony itself. We have a soft spot for people fighting European imperialists. All we need is a visible victory, something big, a symbol. Das ist ja alles schön und gut, aber... I'm listening. So, tell me more about this Fenris. What's next for your freedom fighters, Princess Sita? لدينا ما نحتاج من معدات لأخذ العقبة وتعطيل إمدادات ساكسونيا بالمنطقة. هذه الخطوة الأولى فقط. سنطرد الساكسونيين من شبه الجزيرة العربية ونستعيد استقلالنا. And Captain Mason, why should Americans care about war in a distant place like Arabia? America is a beacon for the oppressed. We will always be on the side of those who fight tyranny. Freedom, the pursuit of happiness, and justice for all. These are not simply American values, but inalienable human rights, and we should protect them throughout the world.
Eure Hoheit, vielleicht ist Arabien nicht dazu bestimmt, unabhängig zu sein. Öl wird zunehmend wertvoller für die mächtigen Nationen der Welt, darunter auch Amerika. Was hält Amerika davon ab, Arabien als Schutzmacht zu besetzen, wenn Saxony fort ist? We're not Europa, Commander. America is not an imperialist nation. We're not in the business of occupying countries for our own gain. Im Moment befinden sich in Alaska amerikanische Truppen und es sieht nicht so aus, als würden sie bald wieder abziehen. Nicht wahr, Captain? صحيح. نحن ضعفاء الآن. لكننا لم نكن هكذا. لقد كنا قادة العالم في العلم. فكل النجوم في السماء تحمل أسماء عربية. من واشنطن إلى دريسدن يستخدم الجميع أرقامنا للعد. تاريخنا هو تاريخ العالم. أما الآن صارت أراضينا غنيمة للانتهازيين ومطمعاً لطموحات الآخرين. لقد تخطانا العالم وأريد تغيير ذلك. يجب طرد الساكسونيين، وعندها يمكننا بناء مجتمع متحرر من قيود التقاليد القديمة. أظن أن العرض الذي اقترحه نيكولا تسلا سيساعدنا في الوقوف على أقدامنا مجدداً. ومع ذلك لا يستطيع تسلا هزيمة الساكسونيين. أمريكا تستطيع. لكني أرفض بقاء قوات أجنبية على أرضنا بعد طرد الساكسونيين. هل تعدني ألا تقايد شبه الجزيرة العربية محتلاً بآخر عندما أطلب مساعدة أمريكا؟ I'll make sure that Union forces leave once the job is done. Ich kenne die Art von Leuten, mit denen sein Vater zusammenarbeitet. Vielleicht glaubt der Captain, sie austricksen und von ihren Einflüssen abschneiden zu können, wenn er im Weißen Haus ist. Aber das kann er nicht. Er besiegt sie nicht in ihrem eigenen Spiel. Wenn sie mit Fenris Hilfe wirklich Präsident werden, könnten die ihre Präsidentschaft zu jeder Zeit beenden. Sie wären deren Marionette. You have my word. أثق بك. لسنا كعائلاتنا. إن أفعالنا التي تحدد هويتنا. Maybe they're here to join us. لا، هذه راية عمل. Wir müssen los, sofort! بأمر من الملك خالد ملك شبه الجزيرة العربية أعلن أن الأميرة سيتا ومتمرديها والمتآمرين الأجانب معها أسرى لجلالته. سيتم اصطحابكم إلى الحاكم الساكسوني لشبه الجزيرة العربية جنرال فون شلونهايم. القائد ميسن ورجاله أحرار. Didn't. Hey. This was my fault. I should have realized your judgment would be clouded by naive ideals and a pretty face. You lack focus. I'll have to limit your leeway in the future.
We were about to... Our people talked to King Khalid and made him a better offer than the Saxonians. In 3 days, he will officially ask America for military assistance and an ongoing presence to provide security and stability in the region. You'll lead our forces to free Arabia from Saxony. And the princess and her freedom fighters? These people are no freedom fighters. They're criminals. Saxony will execute them to uphold law and order, and King Khalid will use the murder of his niece as reason to turn his back on the Saxonians. But why? We captured Aqaba. Princess Sita would have united the people behind her. She could throw Saxony out and become the rightful ruler of Arabia. And then what? We leave and she sells us oil at whatever price she sees fit? You want to make the Union dependent on them? But it's their country! And why wouldn't they cooperate as allies once we've helped them? When we show them what liberty is, when we lead by example. The world will benefit from our principles. But standing on principle isn't enough. Neither are the latest auto machines or all of Arabia's oil. More than anything, we need a president who will do what is required to build something greater, a new world order. We'll make the 20th century America's century. I see. We want the same thing, William. But I know what success requires. You will not disobey me again. And you will forget about these people. Dismissed. Pinker, gather our boys. I need to talk with everyone. Why not talk with them in the air, Captain? The ship is manned and ready. We don't leave our friends behind, right, Captain? I need you to do something. This is treason, you know. That's why I need your help. لماذا عدت؟ Freedom. Justice for all. They're not just slogans. I swore an oath to defend America from her enemies, foreign and domestic. And America's enemies aren't here. سيتم سجنك أو أسوأ. I have to go back. متى تصل روبوتات تسلا الحربية؟ Ganz sicher schon bald. Dieser Mann ist für seine Wunder wohl bekannt. جيد. بينما نحارب ساكسونيا أريد أن أثقف شعبي. فلا يمكننا الوقوف رأساً برأس ضد أوروبا في الحرب فقط. Das ist wahr. Wir können Beduinen rekrutieren, um in Teslas Fabrik zu helfen. Es gibt viel zu lernen, was Sie mit nach Hause nehmen können. أتظنون سننجح؟ Das wird ein sehr langer Kampf. Aber ja, ich glaube es. Mit Angst kann man die Leute nicht ewig unter Kontrolle halten. ماذا سيحدث لويل؟ Höchstwahrscheinlich wird er wegen Verrats gehängt. Entweder das oder er wird unser Präsident. Amerikaner empfinden eine enorme Zuneigung für ihre Helden. Manchmal brauchen sie nur eine ganze Weile, um zu erkennen, wer ihre Helden wirklich sind. Breaking news. WOSU has just confirmed reports of a covert military expedition overseas involving some of our nation's most senior officials. Shocking revelations indicate that Admiral Mason and other Washington power brokers orchestrated the venture. All documented by photographs, telegrams, and sworn testimony by none other than Captain William Mason, the Admiral's own son.
Our very own Randolph Wells was an eyewitness to the events. Tell us what you saw, Randolph. Captain Mason exposed a plot to use the Union military to leverage lucrative business opportunities for Washington insiders in what some have labeled a military-industrial complex. Shocking news indeed. In related news, the president will address the nation this evening and present his new stance on foreign policy in light of these revelations. 朋友们，由于沙漠处于内战，威利梅森上尉奉命跟沙漠新国王接触，但战争下就这么神奇，还没接触新国王，却认识了上任的沙漠公主。后两人在对抗萨克森组织的同时，建立了深厚的友情。不过事与愿违，上尉方高层却跟新国王达成了合作。梅森上尉为了沙漠自由，不惜背负反叛之名介入这一切。喜欢的朋友点赞、订阅、评论，下期再见 ，Good luck。